Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Araka, Kodashal Amad. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone, a salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaldawada, the elect. I'm the brother Sayan, from GMS Suriname, and I want to do a lesson. And Lord's will, this is edifying to the hopeful elect. So as you can see, I got a topic here, man. Published on the 29th of December 2021. It says Russia's new S-550 air defense system rolled out. So these things are happening for a reason, because it's prophecy that World War III will be fulfilled. It will happen. So all these things that all these countries, all the presidents, all these world leaders, man, you are preparing, and Yahweh Bashim Yahushai is controlling their minds, to move in the spirit of World War III, because it's prophecy. Because you have many people that are saying, especially these Israelites, they are saying that World War III will not happen, it will never happen, it's just rumors, and this and that, Speaking of rumors, that also is prophecy, because you're going to hear rumors, as Yahweh Shai stated, in the book of Matthew, before it will start, and it says, I'm gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina abraga sayan fu GMS Suriname man ko baka nga wani nga krakti nga akhis fu amoro hiwa nga wasawe kargado etruning in Hebrews na Yahwa in anefe wonderbar so na wasawe kar Jesus Christus etruning in Hebrews na Yahwa Shai. Ko baka nga watra video watra les sabi tok wa short lesson ne mig tum sila nga sa foto fu ko bawa ko loof up fu uno sa everyday sabi tok. May apong article dia isa bito beso ko to topic isa fato loko sot video me kami kimambari kata kom ko suku topic kom ko ina news isa fato endam ko ina RTF and me kon CDC and I sorry ja so Russia's new S550 air defense system rolled out. Sorry ja tak Russia kon nga one new missile defense system met andere woorden missile defense system dat one taki if you want shoot one rocket, one bomb, isa fa one nuclear weapon, kung inde makondre, nanga verdediging systeem si de mange shoot panya. En een verdediging systeem sa ego 550 kilometer na lok totaal lok en 550 kilometer ano ja isa po hi 550 kilometer di. Isabito o hi ade. Mino ding fuj pasif foto ja su gwani keri doro 550 kilometer if me abembo mino ding ka doro de luko ola nga ade sabito dus de man is set den srefi omdat de man make den verdediging systeem is omdat de man saptak a derde wereldoorlog o happen om if de kondre ap sa ap nuclear wapen de man ook to ap verdediging systeem zodat de usut nuclear bom ko in de man kondre de may she inalok to taparada de may sutempanya inalok tumar de mau sutu tu panya isa fato mar prophecy esori tak de ano alamala de mau masuk panya isa fato wana miljoenen missile of free inalok tu en abebel esori tak Amerika nga war vernietig ta grong nga de atom bom isa fato kade Amerika nga sutu tu missile panya mar hier continent dape hier continent of Amerika nga de 50 staten of na ome staten de dape alam alaw brong plat alam alasan din fire isa fato and one of them kondre sa usut the powerful missile na nga furu missile go in Amerika vernietiging na Rusland a kondre disi isa fato Rusland na one of the big enemy isa fato China serif na one of the big enemy in dat Midden-Oosten ook to yap Iran Noord-Korea sana the big enemy the big vijand of Amerika en amoro yung puting in the man that spirit na nga deres fu dentra kondre fu de man shoot atom bomb sa fato ina derde wereldoorlog go in Amerika. Amerika serif luswa lo bom maar
Amerikan volgens profetie na inigste kondre sa offer nita total tagrong isang patok ay sorry jaso the unparalleled S-550 missile defense system is apparently in operation this at the inwerking ba Isabita atang jaso Russia's new S-550 air defense system set to be capable of hitting high altitude spacecraft and missiles including hypersonic types, has passed trials and is already in service. Test has reported. De may suritak, de may testing ba? Zafatok. Walo testa de man luko if ay rokobong if ay break a kilometer a afstand in a look to if ay doro precies 550 kilometer of more than that and de matak atig ba in service. Zabito. Dus voor afstanden mij zit je bom panya, je raket panya. Isabita. Atak moro fara the Moscow news agency quoted a source which is said is close to the defense ministry who described the S-550 as an absolutely new mobile strategic missile defense system which is unparalleled anywhere in the world and capable of striking spacecraft, warheads and intercontinental ballistic missiles and hypersonic targets. Dus de mij zo rijak batak a defense system disi. Isabito, a the capable fu strike spacecraft isa fato vliegtuigen nga de tratrasan sa de may frinalok to nga bom. Warheads na di atombom nga intercontinental ballistic missile. Sa fato dat na di nuclear rocket sa fato o nga ukto hypersonic targets. Sabi to, hypersonic targets na de rocket sa edalok to en ay bawig ay swing. Matag that's refi a verdediging systeem dis is sukpanya. Easy. Atagya so the S-550 air defense system has successfully completed state trials. Dus alading de testa go successful. Its first brigade has already been placed on combat duty. They continued. Dus de may detapro ko na yun. De may ufon, de may dunga losot san, de may luko fa de mamroko moro fara na yun. Na please go moro fara. Zavado, kom lees disi. The S-550 was developed in secrecy. Sa fato na inat geheim de ma creëren kon de ma no betak oefering. Sa fato na di de ma banang da fos de ma tak de ma absuan defense system. The S-550 was developed in secrecy with the public only becoming aware of its existence in early November. Dus na November geleden agron tapo kon saptak de verschillende trakonder kon sa big badak. Dus Russia. Mas situasan ni Zabito. At that time, Defense Minister Sergei Shoigu described the state-of-the-art air defense system as being among the Russian military's weapons of great importance during a panel chaired by President Vladimir Putin. Atagya so Sergei Chimisov, the head of the Rostec military industrial conglomerate, later said that the S-550 will have a larger target detection area and a longer missile range compared to its predecessors. Isa fato dus a S-550 og dumoro san isa fato de mang o meka kilometer moro lang akan de ma making ko S600 S400 isa fato sa o C400 kilometer. Isa bito dus san e gebeur maar ala de san disito o leidde tot derde wereldoorlog. Isa fato nek fa ay taking ina buku. Isa bito nek fa ay taking ina buku fu is na abuku fu Openbaring hoofdstuk 14 vers 14 hoofdstuk 11 vers 14 natagya sa the second woe is past and in a scripture disi ay sorry tag a second woe etak abra at tweede wereldoorlog want ala de oorlogen sa gebeur eerste wereldoorlog tweede wereldoorlog ala de sa na profetie sa bem gebeur volgens sa Bijbel en no a Bijbel is sorry batak a derde wang ook to oko in vervulling daarom ik je de mij toe ala den san is ding na sumar de mij mek walu bom de mij mek walu writ sani de mij prepare sabito ala de kondre no de atoombom de meeste of de kondre sabito omdat amoro yi wan bet taken tak na dat na sa gebeur volgens profetie en na dat na sa de ma edu
Des a work of amoro hiwan powerful moro iniwan santa pagaron tapo. Sa amoro hiwan taki duizenden jaren geleden. No we tak e kon werkelijk voor. En uno na de rokomang. Fu amoro hiwan. We beritak uno na den true rokomang. Humbly speaking. Sa ego tapastrati. Fu kon tegi den sma. Sa fato sa o gebeur in a near future. In a toekomst. Sa de koros betak ina. Sa so bruya. Derde wereldoorlog da passi. De may make den srif geri. En we tegen ning rebus konder nanga ini tak make den dry de libi. Want dena chosen people from moro hiwan. De hele sa okong tapagron tapo. If you know dena moro hiwan si. Yo klari. Dat na uno boskopu. We tegi agron tapo. Sang o gebeur volgens a Bijbel. Isabi toch? En dit is nou one of the sani sa we tegi den sa o gebeur. Derde wereldoorlog. Isabi toch? Atagya so the second war espes. Atagya so the tweede wereldoorlog. De tweede oorlog. Isabi toch? Agron tapo kari wereldoorlog. Is voorbij. And behold, and look, the third woe cometh quickly. Ay sorry taka tweede wang de voorbij. A tweede wereldoorlog de voorbij apsa. Maar look, a derde wang. E kompon snel. En look, u den uno de inatem derde wereldoorlog. Bij de mij prepare, de mij make den voorbereiden, de mij make den bom, de mij make defense system like families ja so Russia en Mickey en aan Russia wang. Amerikaans ref abi, de mij in a Midden-Oosten sa ab de model. Wapen ook toe in Mickey. Is dat dus de mij ab bom, maar de mij ab wapen ook toe voor verdedig den schreefie. Is dat beter tegen mijn zoetbom kon de man kondre, maar de atoombom o tot chagron. En in Amerika offer niet totally desolation. Is dat beter? Je volgt toch? Scripture bij de ini het heeft ik. So scripture bij de ini het ik. Ai, book of Joel. Dat sambi tegi tak amoro iwang. Is dat toch? Versamel. Is dat toch? Versamel ala the nation kona wang. Is dat toch? Tak de my dina spirit. Is dat toch? Fu make them bomb. Nanga fu make a go in a spirit fu derde wereldoorlog. Is dat toch? Want baka Amerikaan, Rusland, effectief kan rola grond tapo. Baka Amerikaan, China ook toe effect. Dus de mij feti, suma o de volgende heerser van grond tapo. Want nu de na Amerikaan na AAID. De zogenaamde wetman is dat toch? Na de mij controla grond tapo. Maar nu de snisi, want teka heerschappij, je moet ook alasan nu de China ik begin om mensen te zijn. Russia ik begin om mensen dus. De ma o abi feti voor luku, suma moro tranga. Dus dan amana to rol. Maar dat na sande in de ma ede, maar volgens prophecy, tijdens de ma effectie dat Yahweh shai o kongo, meke tu ide kongs, dat Yahweh shai o teka grond tapu over. Isabi toch, nanga den bribi wanja so. Je volgt toch? Dat na sana prophecy. Dat na sa de ma ede kitak de ma rol. Dat is niet zo'n rol. Nou, maar nou heerschappij, a volgende heerschappij sa o gebeur. Baka de zogenaamde wetmanisi. Na een nation voor Israël e kon in heerschappij. Start na de gekozen. En Yahweh shai o de uno king. Is dat wat? Dis na sa e gebeur nu de. Atagya so. Verse 2. I will also gather all nations. Amoro yung tak o versamel ala de nazi's. You see? Na dat na sa e dulu. And will bring them down into the valley of Jehoshaphat. The valley of Jehoshaphat. En takabara a Midden-Oosten. Want ala de kondre nu de ego in a Midden-Oosten. Is dat beter? China de dape, de ma fit abra Taiwan, Oekraïne, sa fato, de ma Rusland want tegen Oekraïne over, Amerika schreef de dape nanga walu worship thing. Is dat fato? Yap Saudi-Arabië de dape, Israël de dape, Iran de dape, ala de Noord-Korea, ala de man dape. Dus ala de nation de dape verzamelen en dat na prophecy sa melis giya. I will bring them down to the valley of Jehoshaphat and will plead with them there. Amoriyo dilanga ding for my people and for my heritage Israel. Dus amoriyo dilanga di nation that fusade dunanga nation for Israel, whom they have scattered among the nations and ported my land. Sa fato, wana dat deni de tranaties do nga un. De magputo yung slavernij para les zogenaamd weet maar en de tranaties gebruik ook to in slaaf en de ma panyo tapagron tapu en de ma tek unu kondre over en de ma praat ook kondre ti de Palestina eventak Jerusalem na de hoofdstad, Israël eventak Jerusalem na de hoofdstad. Walo sot san demando en voor de sandat e de amoro hiwang deel nanga de heidense volk. Daarom make ik chardengo verzamel dapi na Midden-Oosten zodat a woro briko uit dapi. Isabita. Je volgt toch? Dus nadat de bonga chako mino wore tum sila nga, lor sula bow yu geloof op. Maar about the article sa melezi, ala de sana na prophecy.
Isa fato me bowe si volgens de Bijbel dat na sa gebeur. Dus je hebt daar stay on your watch. Isa fato. Shalom.